Na mtazamaji wa Mlimani TV chuo kikuu cha Dar es Salaam, hali gani? Karibu katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni siku nyingine tena, Mei Mosi, siku ya wafanyakazi kama inavyotambulika duniani. Na leo katika jahala nina wageni ambao moja kwa moja tutaenda kuzungumzia masuala ya afya, na hapa ninaye Dr. Alok Ranjan. Yeye anatokea katika hospitali ya Apollo huko India. Aliwahi kuwa hapa miaka kadhaa iliyopita, nilijaribu kuongea naye kuanzia mwaka 2008 nadhani. Alishakuja miaka hiyo, na amekuwa akija mara kwa mara kwa ajili ya kutoa huduma, lakini pia amekuja tena kwa mara nyingine kwa kutoa huduma ya masuala ya afya, na yeye amejikita zaidi kwenye masuala ya matatizo ya kichwa na mishipa ya fahamu pamoja na uti wa mgongo. Na msingi wa mazungumzo yetu tutaangalia kwa kina matatizo haya, matatizo ya kichwa na mishipa ya fahamu. Tunapozungumzia mishipa ya fahamu na matatizo ya kichwa, tunaangalia vitu gani hasa na changamoto yake, namna ambavyo ya kuyakabili matatizo haya. Ataweza kutoa pia ushauri namna ya kufanya ili kuweza kuepukana. Lakini pia naye Alex Kanyaitoju, yeye ni mwakilishi wa Apollo Hospital hapa Tanzania. Yeye atatusaidia kutafsiri ili tuweze kuelewana. Mtazamaji, tunafahamu lugha ambayo tunaitumia ni Kiswahili, kwa hiyo yeye atajaribu kutafsiri ili tuweze kupata maana na tuweze kuelewana, ili kila mtu aweze kutoka na ujumbe ambao tumeukusudia kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Silvano, karibu. Labda ni kwa kwanza, karibu kwa mara nyingine, wewe ni mgeni mwenyeji. Lakini pia Dr. Alok, karibu. You're most welcome. Thank you. Tunapozungumzia matatizo ya mishipa ya fahamu na matatizo ya kichwa, tunaangalia nini hasa? Yeah, he's asking when we speak of neural problems, nerves, brain, spine, what do we exactly mean? We must understand that brain and the spine is the complete hard disk of the computer. Every information, what our body does or what wants to do, finally comes from the brain, and rest of the organs have to listen to brain. Anasema kwamba ubongo ni kama mfumo wa kompyuta. Wengi tunatumia kompyuta, kwa hiyo taarifa zote lazima zitoke kwenye ubongo. Ndio, nafikiri imeishia hapo. Ukubwa wa tatizo upoje? Kwa sababu amekuwa akija hapa mara kwa mara, na akilinganisha na India ambapo anakotoka katika utoaji wa huduma katika nchi zote mbili, ukubwa wa tatizo upoje hasa akilinganisha? Yeah, comparing India and Tanzania, how big is that problem from your experience? Obviously, the problems will depend on the population of the country. It will also depend upon the facilities you have to deal with the problem. So, all countries have their own challenges. Of course, Tanzania is a developing country, so is India. But in India, we have been over the time able to establish center of excellence where the state-of-the-art treatment can be given. Tanzania is in the process of building it, and it is a process which will go on as the science advances. It never stops. Ndio, anazungumzia kwamba ukubwa wa tatizo unalingana na wingi wa watu ulionao, lakini na aina ya vifaa ulivyonavyo. Tanzania ni nchi inayoendelea, ulimwengu wa nchi zinazoendelea, na India, lakini japo India wamepiga hatua, lakini anakiri kwamba mchakato uliopo wa kuendeleza na juhudi za serikali za kuendeleza kuboresha huduma ya afya, tutafika huko pia na sisi. Chanzo hasa cha matatizo haya ya tukizungumzia matatizo ya kichwa, hasa uvimbe katika kichwa na matatizo ya mishipa ya fahamu, ni nini hasa? Specifically, what is the source and what is the cause of brain tumor? See, ultimately, every tumor in the body comes from one of the, what we have the word called chromosome, and these are the markers in our every cell, and something goes wrong with it, and you tend to develop a brain tumor or any tumor in the body, depending on where the problem is. Sometimes environmental factors, sometimes the genetic factors,
But mostly it is a chance. In most of us, it is a chance that we will develop brain tumor or we will not develop brain tumor. Of course, you have a family history of brain tumor, you have more chances of developing brain tumor. You are in a place which is highly contaminated, where there is a lot of pollution, environmental. If you are very inactive, you have little bit more risk. So there are multiple factors, but most of the factors, I will put it as for a layman chance, you happen to have the brain tumor. Yeah, nazungumzia kwa hali ya kawaida kabisa kwamba kila mtu, kila uvimbe wowote kwenye mwili unatokana na matatizo ya vichembe-chembe vya urithi au chembe-chembe zinazotokana na chembe-chembe kwenye seli za mwili, lakini sana sana sababu zinaweza kuwa za kimazingira au sababu za kiurithi. Kila mtu ana nafasi ya kuweza kupata aina fulani za uvimbe katika kichwa. Kwa namna gani mfumo wa maisha ikiwemo ulaji kwa sisi wa Tanzania unaweza ukachangia uwepo wa matatizo haya, sasa tatizo la uvimbe wa kichwa na mishipa ya fahamu? What is the contribution of lifestyle regarding these programs? There is no direct link of lifestyle with brain tumor, but of course, see, we must understand there are two types of brain tumor. One type of brain tumor which grows in the brain, and other type of brain tumor which comes from somewhere else in the body and goes to the brain. That second one is called cancerous tumor, which now in that secondary cancerous tumor, some of the tumors like lung cancer, when you smoke, those things are lifestyle which can spread to the brain. But in most of the thing, the brain tumor chances marginally increase if you have a poor lifestyle. It's not like diabetes or blood pressure where lifestyle is directly related to the disease. It is indirectly related to the disease. Even if you have a very healthy life, you can still get a brain tumor. Anazungumzia kwamba kuna aina mbili za uvimbe katika kichwa na katika ubongo. Kuna uvimbe ambao unazalishwa ndani kwenye ubongo, lakini kuna uvimbe ambao unatoka nje ya ubongo na unakuja ndani ya ubongo. Lakini anakiri kwamba matatizo moja kwa moja, matatizo ya kimaisha yahusiani zaidi na uvimbe, isipokuwa kwa mfano kama alivyozungumzia uvutaji wa sigara unaweza kusababisha matatizo ya kansa na kadhalika. Kwa hiyo amesema ni kinyume. Kwa matatizo ya sukari na pressure, ni mtu anapokuwa na maisha mazuri ndivyo anapokuwa anajiweka karibu na magonjwa haya. Lakini kwa uvimbe kichwani ni tofauti. Mtu anapokuwa na maisha ambayo ni hafifu, ni maisha duni, ndivyo anapokuwa anakaribia kuwa na anaelekea kwenye hatari ya uvimbe kichwani. Na kuna mahusiano gani kati ya nchi zinazoendelea na uwepo wa matatizo haya mishipa ya fahamu pamoja na uvimbe? Is there any relationship with the developing countries and the brain tumor? Not directly. Not directly. Yes, there is one relationship. If you are a developing country and you don't have a facility to diagnose, so you don't diagnose them early, or sometimes you don't even diagnose. If you are a very developed country, patients have easy access to health care. The diagnosis is done very fast. But if you see the true number of tumor in, let us say, Tanzania and United States of America or Germany, there will not be very much difference based on the population. Anazungumzia sana kwamba mahusiano yapo, hasa kwa uwezo wa kuweza kuchunguza, uwezo wa kupima na kugundua tatizo hili. Amejaribu kulinganisha nchi, kwa mfano Marekani na Ujerumani, ukilinganisha labda na Tanzania, lazima zitatofautiana kwa maana ya ile miundombinu iliyopo na vifaa vya kuweza kuchunguza tatizo hili. Ndio. Na tiba yake ikoje? Sasa tukianzia na uvimbe pamoja na mishipa ya fahamu. What is the best cure? How is medication done? So I will start with the beginning. How do patients know that there is a suspicion of brain tumor? You may ask a question. Yes. Angependa kwanza ungemuuliza kwamba mgonjwa anawezaje kujua kwamba mimi nina uvimbe kichwani? Nafikiri sio mbaya, anaweza kutusaidia. Yes, you can go on. So the commonest symptom of a brain tumor in most of the people will be either a very different type of headache
which is increasing over time, which is unusual headache. Quite often you wake up in the morning with headache, you have vomiting tendency, your eyes don't see properly. So that unusual type of headache, whenever you have, you must consult a specialist, because in that small situation, there is a possibility of having a brain tumor. Not everyone. Yeah. So 99% of headaches are not brain tumor. 1% of headache will be due to brain tumor, but we must know how to pick it. Yeah, dalili ya kwanza kabisa ni ile kuumwa kichwa kwa namna ambayo sio ya kawaida. Mara kwa mara utakuta macho hayawezi kuona vizuri. Kila unapoamka asubuhi unakuta kichwa kinakuuma, lakini anatahadharisha kwamba sio kila ukiumwa kichwa tayari una uvimbe kichwani. Lakini ukijiona na dalili hizo ni vizuri kukimbilia huduma ya afya ilipo, hospitali, dispensary, kuweza kupata matibabu na hasa uchunguzi kuweza kugundua nini kinakusumbua. So the second type of is that if the patients start developing weakness of hand or leg, which is increasing, not able to walk properly, means some time of nerve dysfunction. In that setting also, you must start thinking of brain tumor and visit a specialist. Dalili nyingine ya pili ni ile udhaifu katika kutembea, yaani udhaifu wa viungo vya miguu, viungo vya mikono. Kuna uwezekano kwamba neva za mikono na misuli ya mikono, na hasa mishipa ya fahamu ambayo inapita kwenye miguu na mikono, ikawa ina tatizo ambayo linatoka kwenye, inaweza ikawa inatokana na uvimbe kichwani. The third type is that you have heard of epilepsy or convulsion. Epilepsy or convulsion generally happens in children and adults. But in an adult of high age group, if you first time in your life developing convulsion, you must think of brain tumor. Vile vile anazungumzia kuanguka kifafa. Inapotokea na matatizo ya kifafa na matatizo ya kupoteza fahamu ghafla, lazima uanze kufikiria kwamba unaweza ukawa unajituhumu mwenyewe kwamba una uvimbe kichwani. So these are the main three types where brain tumor can be suspected. But remember, brain tumor is not the commonest brain tumor in the body. There are other common tumors. But a brain tumor has got a lot of ramification because it will affect the family. They can't function properly. So the patients suffering a lot because of the brain tumor. So it's important to diagnose brain tumor. Anazungumzia kama ni muhimu sana kwa dalili hizi. Kwanza amesema dalili ya kwanza ni kuumwa kichwa, mishipa ya fahamu ya miguu na mikono kuweza kutofanya kazi vizuri, lakini dalili ya mwisho ameweza kuzungumzia kifafa na kupoteza fahamu ghafla. Anasema ni vizuri kuweza kufanya uchunguzi wa mara kwa mara kwa mgonjwa huyu, kwa sababu itaathiri pia na familia. Ndio. So the second thing is, brain tumor is not one thing. There are two types of brain tumor. So kuna aina mbili za uvimbe wa kichwa. One brain tumor which arises in the brain and stays in the brain. Kuna aina ya kwanza ambayo inazalishwa kichwani kwenye ubongo na inakaa kwenye ubongo, aina ya kwanza ya uvimbe. Another brain tumor which from somewhere else in the body spreads to the brain. Na aina nyingine ya uvimbe ambayo inatoka nje ya ubongo, inazalishwa nje ya ubongo na inaingia kwenye ubongo. The main brain tumor we are bothered about is the brain tumor which arises in the brain. Aina ya uvimbe ambayo ni hatari na ambayo wanaiangalia kwa jicho pevu ni ile ambayo inazalishwa kichwani. There are two types of them also. Na zenyewe zimegawanyika mara mbili. One which is non-malignant. In the sense, if you can treat it well, patient will have a normal life. Kuna moja ambayo kiwahi kuitibu mgonjwa atakuwa na maisha ya kawaida. The second is a malignant type of tumor, where sometime treatment can make a big difference. Kuna nyingine ya pili ambayo matibabu yanaweza yakaleta tofauti kubwa, lakini hailingani na ile ya kwanza. Bila shaka ni hatarishi zaidi. Very often I see patients even from Tanzania, mainly from Africa, where the healthcare access is poor. Patient come with a very advanced stage of brain tumor, which are benign tumor. If they were picked up early, we could have got a full cure. Anasema kwamba mara nyingi wagonjwa nao waona
kutoka nchi yetu na nchi nyingine, hasa nchi nyingine za Kiafrika na nchi nyingine za mabara mengine ambapo hawajaweza kugundua, hawana uwezo mkubwa sana kugundua hili, imekuwa wanachelewa. Wanakuta tatizo, wangekuja mapema lingeweza kutibika kirahisi, lakini wanapochelewa kunakuwa kuna ugumu wa kuweza kulitibu tatizo hilo la uvimbe wa kichwani katika ubongo. Samahani. Sawa. Bila shaka nasubiri swali langu sasa. Tiba yake ni nini? Yes, what is the best cure? So best cure is first suspect and diagnose. Tiba ya kwanza ni kwamba uweze kugundua, kuweza kugundua tu kwamba una tatizo hilo na uanze kuchunguza. 30% of the tumors are benign tumors. Means the sense most of them can be cured and patient can have a normal life with whatever modality of cure. I will come to the cure later. Asilimia 30 ni aina ya uvimbe ambao ni rahisi sana kuweza kugundulika na ni rahisi sana kuweza kutibika kwa haraka sana. The 70% which are malignant tumor, there also if we detect them early and give them good medical treatment and surgical treatment, we can extend the life by several years. Anasema hata ile nyingine ambayo ni asilimia 70 iliyobakia ambayo ni uvimbe hatarishi, na yenyewe kiwahi kuweza kuigundua mapema inaweza kutibika na mgonjwa anaweza kuishi miaka kadhaa. So there are 3 types of treatment available and they all can be together. One is operation. Tiba ya kwanza ni upasuaji. Now operation in a brain tumor is critical, but we have lots of new gadgets which help you to do a safe operation. Upasuaji wa kuondoa uvimbe katika ubongo ni upasuaji ambao ni tata na ni mgumu, lakini kwa sababu wana vifaa wanajitahidi sana kuweza kufika mbali na kuweza kufanya vizuri zaidi katika upasuaji huo. Some of them require radiation. Baadhi zinahitaji mionzi. Baadhi ya tiba za uvimbe kichwani unahitaji mionzi. So radiations are also 2 types. One where we give very high radiation in one dose and that is called radiosurgery. Kuna mionzi ambayo inahitaji mionzi midogo na hiyo inajulikana kama ni matibabu ya aina ya mionzi. And one is a regular radiation which will last for 5-6 weeks. Na kuna aina ya mionzi ambayo inachukua muda mrefu kuanzia wiki 5 mpaka wiki 6. And there are some tablets also we give, but tablet is not the main treatment. Pia na vidonge vinaweza chemotherapy we call them. Kuna vidonge ambao wengi tunajua kama chemotherapy, wengi wanasema chemo, ambayo inatolewa, lakini hii mara nyingi huaitibu sana kama nyingine zilizotangulia. So the most important is a good surgical technique. Ambayo kwa hiyo tiba ambayo ni nzuri zaidi ni ile mbinu fasaha na vifaa fasaha na daktari fasaha mzuri wa kuweza kufanya upasuaji. We take our body for granted, but only when we lose one nerve function we realize we may not be able to talk, we may not be able to eat. There is a time we realize that each nerve is very important. Huwa tunachukulia kawaida, vijana mtaani wanasema wanachukulia poa viungo mbalimbali vya mwili, lakini kuna kipindi kiungo kimoja hapo kinaweza kikatarisha usiweze kuona, usiweze kula, usiweze kuzungumza, usiweze kutembea na usiweze kufanya chochote. Na ndipo utakapokuja kugundua kumbe umeshachelewa. Yeye amekuwa akija mara kwa mara Tanzania na akiwa anatoa huduma hiyo ambayo ni sehemu ambayo amebobea tatizo kichwa na mishipa ya fahamu. Anaonaje mwitikio wa watu kujitokeza kupata huduma? Since you have been coming to Tanzania regularly, how do you see the response of people towards the cure of the psychiatric problems? I first came to Tanzania in 2003. Ameanza kuja Tanzania tangu mwaka 2003. 16 years, there's a lot of change. Miaka 16 kuna mabadiliko mengi yametokea katikati. Earlier people gave up. If they had a bad tumor, they okay fine, God has given me tumor, now it's time to die. Mwanzoni watu wamekuwa kikata tamaa, mtu ana uvimbe kwenye ubongo anasema ni Mungu amependa. But now people are willing to go for early detection, treatment, big treatment. Even when the life is limited, they would like to have some life for some time. So they have become more keen to be alive. Sasa hivi watu wamekuwa na mwitikio chanya na mwitikio mzuri, wamekuwa na ile kiu na shauku ya kuweza kutaka kujua
kuchunguza afya ya akili, afya ya ubongo, kuweza kugundua kwamba ni nini matatizo yao yanayowasumbua tofauti na mwanzoni. Sawa, nafikiri maswali yangu yameishia hapo. Labda yeye kama na lolote la kuongeza, pengine iwe kama ujumbe kwa Watanzania, vitu vya kuzingatia kwa Mtanzania ili aweze kuepukana na uwepo wa matatizo hayo. Yes, as we finalize, what would you like to advise Tanzanians? What should they do in order to get rid of this problem? See, there are two things. Whatever small influence, healthy living, environmental cleanliness, good environment, good clean environment has it, we must practice. It is not a major contributor, but it is a contributor, minor contributor, number one. Kwa ile tulisema kwamba visababishi kimoja wapo ni mazingira. Amesema kwamba tuweze kuishi katika mazingira ambayo ni masafi. Japo sio njia kuu ya kusababisha uvimbe kwenye ubongo, lakini tuhakikishe mazingira yanayotuzunguka ni mazingira nadhifu na safi. The second is, you have unusual problem like very different type of headache, convulsions, weakness, numbness of the body, anything unusual you notice, it is good to seek the advice of a specialist. Pale unapogundua kwamba una udhaifu kwenye mwili, unaanguka kifafa, kuna mwingine anazimia ghafla, anatokea alafu anaamka, una dalili zile ambazo sio za kawaida, ni vizuri ukamwona mtaalamu bingwa katika maeneo yetu au maeneo yako yanayokuzunguka. See, when I came in 2003, there was no MRI scan here. Now there are so many MRI scans here. Anasema kwamba kwa mfano miaka ya 2003 alipokuja hapo, when in doubt, get an MRI scan done. You will know whether you have a brain tumor or you don't have a brain. Utakapoona na dalili hizo, MRI sasa hivi zimejaa tofauti na mwanzoni. Unaenda kapime MRI. It doesn't mean that you do MRI for everything. No. When you have unusual problem, you must do it. Na yeye anatahadharisha kwamba sio kila ukiwa na tatizo unasema kwenda kufanya MRI. Hapana, utakapoona hauna dalili za kawaida, dalili sio za kawaida, muone mtaalamu ndiye kuandikia vipimo. And once you know that you have something, then you must seek the best possible solution. Anasema unapogundua kama una tatizo, hakikisha unagundua suluhu au namna ya kutatua tatizo hilo katika njia ambayo ni bora, na mtafute mtaalamu safi na mtaalamu ambaye ni bingwa bora katika eneo linalokuzunguka. And more than 75% of these tumors can be tackled in Tanzania. Na aina nyingi za uvimbe kwa kwenye ubongo zinaweza kutibika hapa nchini Tanzania. So only 25% of the tumor which requires costly instruments, different kind of setup, need to go outside to seek it. Asilimia ndogo sana ya aina za uvimbe kwenye ubongo ndio zinaweza zikawa zinahitaji mtu aweze kwenda nje ya nchi kutafuta labda sehemu hospitali ambazo zina vifaa ambavyo vimeendelea zaidi na vya hali ya juu, teknolojia hali ya juu ya kuweza kuondoa uvimbe ule katika ubongo. Sawa. Ninashukuru sana. Nashukuru pia kwa elimu ambayo umeitoa kuhusiana na matatizo ya kichwa, sasa uvimbe kwenye kichwa na mishipa ya fahamu. Inawezekana elimu ya watu ni ndogo sana, sio mbaya kwa yeye kujitolea jukumu toka 2003 mpaka leo miaka 16. Sio kitu kidogo, ni jambo la msingi. Kama Watanzania pia tunatakiwa tumuunge mkono kwa kufanya uchunguzi mara kwa mara kuhakikisha kwamba watu wanagundua matatizo na wanachukua hatua mapema za kupima. Sisi tunamshukuru sana kama Ulman TV kwa kuja na tunamkaribisha tena. Ulman TV is thanking you a lot and you are welcome again. And I hope that the common man's language, what I have told about brain tumor now, he will be able to diagnose the brain tumor. Anasema kama kwa lugha rahisi aliyotumia, kila mtu ataweza kuchunguza uvimbe wa kwenye ubongo, na wewe ukiwa namba moja. Mimi mmoja hapo bila shaka. Thank you. Mtazamaji ni Dr. Alok Ranjan, yeye ni anatokea Hospitali ya Apollo India, lakini pia tulikuwa na mtafsiri Alex Kanyaitoju, yeye ni mwakilishi wa Apollo hapa Tanzania. Na daktari alikuwa na kliniki, alifika mapema bila shaka kufanya kliniki, kutoa huduma ya matatizo ya kichwa, sasa uvimbe kichwani na matatizo ya mishipa ya fahamu. Amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara toka 2003, kwa mujibu wa mwenyewe anakuambia amekuwa akija Tanzania kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Mimi sina la ziada katika kipindi hiki cha Mlimani leo asubuhi, hasa sehemu hii ya Jahala, lakini kushukuru kwa kuweza kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka wakati huu unahitimisha. Lakini ujumbe kutoka nao ni kufanya uchunguzi mara kwa mara
hasa ya matatizo ya kichwa pamoja na mishipa ya fahamu. Ni dalili hizi za matatizo ya kichwa kuuma. Amezungumza pia kifafa. Ni vitu ambavyo pengine vinaweza vikawa ni sehemu ya matatizo ya mishipa ya fahamu pamoja na uvimbe kichwani. Sina la ziada. Mimi naitwa Silvano Kaela. Asante na kwaheri.